tubaniriza ku YouTube channel yaffe Mission NUP Kyagulanyi wetusinza obaweza updates mu bintu ebikwatagana n'amawulire agaba gaguddeko mu ggwanga. Olwaleero tulina bullets 3 ezokya ezatuuseeko mu ggwanga olwaleero. Gw'omupya tukusaba subscribing, liking ate sharing okulaba nti amawulire amapya gano egaddamu okuyitako nga gakyayokya. Olwaleero bullet 1 wetwalabidde omukulu abadde akulira Uganda Human Rights Commission avuddeyo n'agamba Parliament nti temuyinako buyinza wabula President Museveni yamanyi ebibye. Then second point twalabyeko aba UPDF bazeemu okola recruitment wali ekololo. And lastly twalabye eddwaliro lya Kagaddi lizeemu operating X-ray. Olwaleero omukyala abadde akulira Uganda Human Rights Commission avuddeyo n'ayogera eri Parliament n'agamba nti ye Parliament temuyinako obuyinza wabula President Wike Museveni yamanyi ebibye. Kino kivuddeyo oluvannyuma lw'okumuleeta mu Parliament olunaku olwaleero n'avaayo n'ennyonnyolako nti ye yasaba oba yakola resignation letter oba yasaba okuwummula omulimu guno nti abadde alina okuwummula mu July ey'omwaka guno. I wish to inform the House that the chairperson of the Human Rights Commission, Honorable Mariam Fazat Wangadia, submitted a notice of resignation to appointing authority, that is His Excellency the President of Uganda, on 6th July 2026. I wish to highlight that a notice to resign does not amount to resignation, but is merely intended to communicate the desire to resign and cannot be treated as a resignation. I wish to add that Honorable Mariam Fazat Wandagia remains the substantive chairperson of the Commission until she tenders in a letter of resignation to the appointing authority and the resignation is accepted. Therefore, Right Honourable Speaker, I want to affirm to this House that the Commission, the Uganda Human Rights Commission, its operations are not in any way distorted. The Commission continues to operate and perform its mandate in accordance with the law. Bino byavuddeyo oluvannyuma lw'omukyalo n'omuleeta mu Parliament ebyaviira eri emabega mu mwaka gw'2025 oba 2025 we bakola general auditor we auditing camp organization ne basanga nga waliwo ssente tambula bulungi ne bamusaba okujja yennyonnyoleko mu kakiiko kakokasa. Kano akakiiko kakosesa ke kasinga oba ke kakulembera mu kunoonyereza ku ssembi z'omuli w'omusolo wano mu Uganda. Then this lady okuva lwe bamuyita yagaana okwapiyaringa mu commission oba mu kakiiko ako for 3 times nti yennyonnyoleko n'agaana. Olunaku lw'eggulo Parliament lwavuddeyo bakakiiko abakoseza ne bavaayo ne ba osiwinga order oba warrant of arrest nti akwatibwe aleetebwe mu kooti olwaleero nga tezinaba kuwera ssaawa 2. This committee has powers of the High Court, and specifically under Rule 218, Subrule F, Subrule E, this committee has powers to order for the arrest and confinement of such a witness for purposes of investigation. Now that the chairperson has not given us satisfactory reasons for her failure to attend, I want to proceed under this rule 218, specifically Subrule E, to order for the arrest and the production of Mariam Wangadia tomorrow at 9 at Parliament. I want to instruct our CID to look for Mariam Wangadia, arrest her for purposes of bringing her to this committee tomorrow at 9 a.m. I so rule, meeting adjourned.
ono bwe bamulese mu kkooti yennyonnyoddeko bw'ati. Mr. Chairman, it is true I wrote a letter of resignation to His Excellency the President, and my resignation was rejected. Ono y'omukyala abadde akulira oba akyakulira akakiiko ka Human Rights Commission. Lwaki tugamba nti akyakakulira oba because yali alina okuresigninga on herself. As I conclude, the Honorable Learned Attorney General of this country addressed Parliament, and in his address he very clearly said that my resignation had not been accepted and that I remain the substantive chairperson of the Uganda Human Rights Commission, and that is my status. Naye Museveni yamusabye asigaleko kitegeeza y'omu. So you captured the rejection from the statement of the Attorney General, or you received a formal response from the appointing authority? The response I received from the appointing authority was through a phone call. It was not in writing. Sometimes His Excellency the President communicates through phone calls, and I was instructed, if I had left office, to return to office immediately. And I complied with the directive of the Fountain of Honor. And the direction by the head of state was in tandem with what the Attorney General submitted? Yes, in fact, the Attorney General spoke on behalf of His Excellency the President. He did not speak just on his own behalf. The words he spoke were the words of His Excellency the President. He was instructed to inform the country through Parliament that my resignation had not been accepted. And I respect the Fountain of Honor, so I am in office. And you appear as the chairperson? I appear as the chairperson, not former chairperson of the commission. Kano akakiiko kaleke oba kayimirizibwa okuddamu okuhostinga enkiiko ez'amaanyi mu mwaka 2005. So biki bye twetaaga okumanya ku mukyalo ono? Biki ebipya? Let's look at his leadership career. Ono omukyala gwe tuyise Wangadye was appointed as one of the founding members of Uganda Human Rights Commission in 1962. Era ono omukyala yasavingako emyaka 17 under the pioneer chairperson Magistrate Sekanja and the late Medi SK Kagwa. Then still, she then served as a Deputy Inspector General of Government in 2023. From 2020, he again served as a Deputy Inspector of Government from 2013 to 2021. Egyo nagyo giba emyaka egiwerako emyaka nga 8 oba 9 yabadde mu government. Then from there, he started serving as Assistant of Government Ombudsman in overseeing public accountability. Then in September 2021, he was appointed as the chairperson of Uganda Human Rights Commission by His Excellency MUSEVEN, and he won under the Chief Magistrate Owinyi Odoro. Ebyo bimbe tusobola okumwogerako ono omukyala n'olaba his career of leadership. Then at this call he raised over complaint judge nayogerako nti Yoweri Museveni ye kennyini yamuwa omulimu era yazeemu na raising his call n'amugamba nti tava omulimu. Apart from that twalabyeyo amawulire amapya amalala nga UPDF recruitment ezeemu Leo carving as on the third stage oba stage eyokusatu gye tuyise body physical training. Awo olumu we twalabidde Captain Kamya yavuddeyo n'awoninga abavubuka bano abali mu recruitment stage eno nti okupresentinga false documents buli omu oba police submitting the false document agenda kukwatibwa era avunaanyizibwe ku misango gye kweyita kyatali.
Way down like that. I want to see your fitness. No, we're not playing. I want to see your fitness. Whoa. You come here, Uzina Timba. Run can kill you. Kill a man. Run can kill you. Kill a man. Hey, die. Oyinze oluvannyuma lw'okulaba amagye ga Uganda tulimu on and off contradicting. Bano boogera kino bali boogera kino tegagenda gaza gano tegagenda, so ebyo byonna all covered in the next video. Tugenda gicoveringa tulabe what are the benefits, what are the disadvantages ze tulabika okufuna nga Uganda. Also apart from that twalabyeyo eddwaliro lya Kagaddi nga lizeemu okuggulawo oluvannyuma lw'okuggulawo x-ray oluvannyuma lw'okumala emyaka 17 nga tebakola x-ray. Erino eddwaliro libadde ddene si litono, libadde ddene naye lwakuba nti machine zaali zimisinga, wabula olunaku lwa leero baguddewo bagamba nti have officially opened, era machine zino zaavailinze okutandika okukola operations eza x-ray, era ne bagamba nti before today babadde bakozeeko operations abantu nga 8 ale ne zitambula bulungi. Ebyo byabaddeko mu ggwanga lyaffe olwaleero today. Ebirala tugenda byogerako mu next videos oba bwe gabanga gabaddeko.